Всем привет! Сегодня 10 августа 2017 года. Вопросы, ответы с Израэль. Выздоровевшей, компульсивной, переедающей. So let's say the Serenity Prayer. We're going to say it in Russian and you can say it in English. Давайте помолимся. Okay. Молитва о душевном покое. Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Okay, so Israel, where are you now? Are you in New Mexico or somewhere else? No, I am in California. Oh, cool. Do you have anything to say before we begin? I guess you guys heard the story. I don't have anything to add to that, so if we just want to begin and then see how it goes, that's great. Okay. Израиль говорит, что она сейчас в Калифорнии, и, в общем, вы все, скорее всего, слышали уже ее историю, так что давайте начнем и посмотрим, куда все это пойдет, куда нас заведет этот разговор. Так, есть ли у нас какие-нибудь комментарии или вопросы? Наталья. Наталья Вельмина, вопрос? Или просто это... А можно вопрос, Зоя? Давай, Зоя. Вопрос. Израиль говорит, я делюсь этой вестью, как только могу. И вот у меня вопрос, а как конкретно? То есть вот когда на улице встречаешь, полную женщину, что, подходить к ней или только среди своих знакомых делиться вестью? Вот так, такой вопрос. Как конкретно Израиль делится вестью? Спасибо. So, question about carrying the message. You mentioned in your story that you carry the message any way you can. Do you sometimes walk up to people on the street, overweight people or anything? Like, what exactly do you do? Okay, thank you. That's a great question. First, just because someone is the hardest thing I thought everyone who's overweight must. Can you hear me? We're having a connection difficulty. Can you hear me? Okay. Так. Israel, can you hear me? Israel, can you hear me? Кто-нибудь меня еще слышит? Я теперь слышу, я подключилась. Я слышу. Я слышу. Я слышу тоже. Хорошо. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Я выпадала. Я тоже. Что-то на группу позвонила, все слетели. Странно. Can you hear? Yes, we can. I can hear you now. Okay. I couldn't hear it before. Okay. Could you start from the beginning, please? Yep, got it. Okay, so first I just want to say I haven't used this new Skype, so this is definitely a learning experience for me. So when I first started this program, I first thought that everyone who is overweight must be a compulsive eater, right? Because that's how I was. I was like, I'm overweight, so I must, and I'm a compulsive eater, so everyone must be a compulsive eater.
let me translate. Она говорит, так, то есть она говорит, что этот скайп раньше не использовала, поэтому для нее это новый опыт. Она говорит, раньше я думала, что каждый полный человек – это компульсивный переедающий, потому что я была полная, я компульсивная переедающая, соответственно, все полные люди компульсивные переедающие. Мгм. And what I learned is that there are many overweight people who are not compulsive eaters. И вот что она узнала, что многие люди полные, они не компульсивные едоки, у них нет компульсивного поведения с едой. So to walk up to people on the street, just by my own guess if they're a compulsive eater or not, and try to help them, most of the time I may be wrong. То есть подходить к полным людям на улице и предполагать, что они компульсивные, то есть это предположение может быть неверным. Мгм. But what I can do in terms of helping people is put my information in places where compulsive eaters may be. Но что я могу сделать, это эту информацию куда-то мою положить в те места, где эти компульсивные люди могут появляться. And so some of those places may be at, doctors' offices, doctors that deal with diabetes. И некоторые места, например, это врачи, которые лечат диабет. Можно там оставлять. Or it may be at, like health clinics where they have support groups for people with eating disorders. Или какие-то клиники, где есть группы поддержки для людей с нарушениями пищевого поведения. But the best place that I find to talk to people that need help is through Overeaters Anonymous. Но самое лучшее место, которое я нашла, где можно найти этих людей, это через АП. But it's also amazing how many people just in my life, my friends, my family, are suffering from some type of compulsive eating, eating disorder. Но вообще удивительно, сколько людей в моей жизни, моих знакомых, родственников, семья страдают от какого-то расстройства с пищевым поведением. But just because people are suffering from some type of compulsive eating doesn't necessarily mean they want help. Но даже если люди страдают от какого-то расстройства с пищевым поведением, да, компульсивного поведения с едой, это не значит, что они хотят помощи. So as it says in the big book, I can offer them my story. И как говорят в большой книге, я могу им предложить свою историю. And then if they're interested in what I have, they can ask me further about it, and then I can help them. But it's really about the person deciding that they want the help and seeking the information from me, and I can help them by giving them the big book. И они могут, если они решат, что им нужна помощь, то они меня могут спросить, то есть как я это сделала. И то есть главное это, чтобы они сами начали искать эту информацию, а я, я уже им об этом и говорила, поэтому я рядом с ними и нахожусь и могу им помочь дальше, если они захотят. And then by helping them through the steps. И затем помогаю им пройти шаги. Уловила, спасибо. Yes, thank you very much. So another question from Natalia is, when you have a relapse or a slip, what do you do? How do you cope with it, and how do you get out of it? Okay, that's a great question. So in my program, like the program I work now, there may be moments when I feel as if my compulsive eating feels like I have to compulsively eat, and it's so strong. Okay,
Okay, let me translate, so I don't miss anything. Вопрос от Натальи. Когда у Израиля происходит срыв, что она делает? Как справляется? Как выходит из него? И она говорит, что иногда в ее программе возникают такие моменты, в ее жизни, когда ей прямо вот очень хочется компульсивно наесться. То есть, и это очень-очень сильный такой позыв. Now, if I get to that point when I'm working my program, that means that something is missing, that I have been dishonest, or I have not been telling my sponsor or connecting with God or helping other people. Она говорит, если она подходит к такому моменту, если так происходит, это значит, что она что-то упустила по дороге. То есть она либо была где-то нечестна, либо что-то не говорила спонсору, либо не молилась, не медитировала или не помогала другим людям. So what that means is I immediately need to speak with my sponsor and be honest about maybe something I'm holding on to. Maybe it is I am resentful towards, I can really hold on resentment to my fiancé. I can hold on a lot of resentment towards my job. So if I am not actively being honest, with my resentments or my fear, then of course I will want to go to compulsively eat to feel better. Она говорит, в такой момент, нужно сразу же немедленно позвонить спонсору и выяснить, за что она еще цепляется. Может, какая-то обида, может, какой-то страх. Она говорит, я могу держать обиду на своего жениха, например, или на своей работе какие-то вещи. И нужно сразу позвонить спонсору и выяснить, что происходит, что она, может, упустила или скрывает. Since I have started program, Israel, I have never... Sorry, I forgot to translate one more thing. Она говорит, если, конечно, она такие обиды держит, за них цепляется, то, конечно, она захочет пойти и компульсивно нажраться. Okay, sorry, go ahead, please. No, you're fine. And since I've started program, I have never compulsively eaten like I used to eat before. И с тех пор, как я начала программу, я ни разу компульсивно не ела так, как я ела раньше. That's awesome. But I have eaten more. Sorry, go ahead. No, I'm just commenting. Okay. I have had moments where I have eaten more than I probably needed. Но были такие моменты, когда я ела больше, чем мне нужно было в тот момент. So I work my program around it. I talk to my sponsor. I go through the 10-step where I discuss it with my sponsor. And then I turn it over to God. And then I turn my attention to being helpful. И тогда в такие моменты, я разговариваю со спонсором, я делаю 10-й шаг, который наверняка где-то там застрял, незамеченным. Я молюсь, я отдаю все это Богу и иду помогать другим людям. And I just do that over and over and over and over again. И я делаю это снова и снова и снова и снова и снова. Because that is the solution. Like my mind is set up to look to compulsive eating for ease and comfort. So when I work my program, it eat every day the same way, no matter what happens, then my mind, with God's help, starts to change. But this has to be every day, no matter what. Потому что наш мозг так устроен, что мы обращаемся к еде за легкостью и комфортом. Поэтому это наше решение, что нужно обращаться к Богу постоянно, то есть день за днем, час за часом, минута за минутой, чтобы Бог изменил наше мышление, и у нас не было этого компульсивного поведения с едой. So I wish there was a better answer that you could just
work your program once and everything would be perfect in your life. This has not been the case in my life, but my life is so much better because I work the steps, even when my life doesn't look like I want it to look. Она говорит, ну, конечно, было бы круто, если бы был такой какой-то более простой ответ, типа шаги прошел, бац, там все перестало, но эту программу нужно работать каждый день, и я ее просто продолжаю работать, даже когда мои дни вовсе не такие, какие мне бы хотелось. And the more I focus my attention and ask for God's help to focus my attention on the people I can help, the less I even care or think about compulsively eating. И чем больше я обращаю свое внимание на того, кому я могу помочь, тем меньше я думаю о компульсивной еде. Okay. So that's my answer to that. I don't know if that fulfills it. If you have any more questions or that was unclear, I would be happy to elaborate more. Наталья, ответила Израиль на твой вопрос? Да, спасибо. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you. Okay, another question. Вопрос от Марины. Как давно Израиль выздоравливает по большой книге? Были ли у нее сложные периоды в программе? The question is, how long have you been recovered through the big book? And have you had difficult periods in the program? Oh, yeah. So I have been working from the big book and recovered for a little over 2.5 years. Она говорит, работает, выздоровела 2,5 года назад по большой книге. And I have so to describe a difficult period, when I first started, for the first maybe 4 or 5 months, I did not want to be honest with my sponsor. Но если обратиться к сложным периодам в моей программе, то есть первые 4-5 месяцев мне очень не хотелось быть честной со своим спонсором. Because I was afraid that she would be unhappy with me or think I am not a good person. Потому что я думала, что она будет, что ей это не понравится, что она подумает, что я не хороший человек. But so after 4 months, finally I spoke with her sponsor, so my grand sponsor, and she said, look, you can be dishonest, but you will never really have the promises of this program. Or you can be honest and experience the promises of this program. И через 4 месяца примерно я поговорила со своей праспонсором, то есть со спонсором моего спонсора, и она мне сказала, слушай, ты можешь быть честной, и тебе будут даны обещания нашей программы, а можешь быть нечестной, тогда тебе их не будет дано. And I was so scared because I had really lied to my sponsor about, I had lied about a relationship that I was in because I was scared. And so when I finally went to tell her, I was shaking and afraid, and I didn't know how to tell her because I had been lying to her. And when go ahead. И она говорит, я тогда пошла к своему спонсору, и я ей вообще лгала о своих взаимоотношениях, в которых я была. И там через 4 месяца я пошла ей об этом рассказать, да, по телефону. И меня прямо все трясло, мне было очень-очень страшно, потому что я все это время обманывала. But I wanted to be free so badly, and I just kept asking for God's help. And I told her the truth. And she didn't scream at me. She wasn't like, how could you lie to me? No,
she just said, okay, keep working your program. And because of that, my pride and my ego started to become more humble and more humble because I had to really be honest and tell her I had been lying. И я пошла, в общем, к спонсору об этом рассказала, потому что я хотела свободы больше, чем чего-либо на этой земле. И рассказала ей, и она вовсе не стала на меня там кричать и говорить, да как ты могла там мне лгать? А она, ну, типа, ну ладно, это. В общем, нормально на это и среагировала. И с тех пор мое эго и моя гордость, моя гордыня начали потихоньку выравниваться, потому что, ну, мне пришлось быть честной и рассказывать все о себе. And because of that, my life started to change. И из-за этого моя жизнь действительно начала меняться. And slowly over time, it became much easier to become honest. And it wasn't because of something I did or my sponsor did, but it was because of God's help and working the steps. И со временем стало все проще и проще быть честной. И это не то, что там я что-то сделала или моя спонсор что-то сделала. Это просто Бог нам помог, Бог помог мне, и, ну, и работа по шагам помогла. So and of course, there are many hard times in program, and there are many good times in program. But we work our programs, or I work my program the same, whether it is hard or it is good or it is easy, bad, any situation. I work my program the same because, you know, in the 7th step, we offer the good and the bad to God. And God uses both the good and the bad, you know, for us to be more helpful to other people. И, конечно, есть тяжелые времена в программе, есть хорошие времена в программе, но мы работаем, ну, то есть я работаю свою программу одинаково, что хорошее, что плохой период, потому что в 7-м шаге мы предлагаем Богу все, и хорошее, и плохое. И поэтому, как бы, ну, работаем все одно и то же, независимо от обстоятельств. So that's what I have for that one. Thank you. Марина, ответила она на твой вопрос? Да, спасибо. Thank you. Спасибо. Next question от Евгении. Как ты питаешься нормально? Какой твой обычный день? Я так понимаю. So next question is what does your food look like, and what's your regular day look like? So I wake up in the morning and let's say there's a lot of different days. So I wake up in the morning and let's say I have a negative feeling. I wake up and I feel like, oh gosh, I don't want to do today. И она говорит, ну, бывает много разных дней. Ну, допустим, взять такой день. Я просыпаюсь утром, и у меня плохое настроение. И чувствую, о, Боже, еще один день. So then I usually smile to myself, and then I do part of my 11th step by, you know, doing what it says in the big book. You know, I used to read it religiously every day in the morning, you know, on a rising, you know, you look at the day ahead. Now I pretty much have it memorized. And so I just lie or sit quietly and I answer those questions. Sometimes I take out my big book, but I meditate and I pray and look at the day ahead. А затем, вот, когда в плохом настроении просыпаюсь, я улыбаюсь себе и, ну, вспоминаю, что говорит большая книга. Раньше я читала большую книгу
очень регулярно, ну, в смысле, каждый день обязательно читала вот этот абзац утром, да, когда мы начинаем свой день. Сейчас я его уже, в общем, заучила наизусть, поэтому я лежу в кровати и повторяю этот абзац, и отвечаю на те вопросы, которые там есть. И, ну, в общем, как-то получается это переключиться, что я теперь радуюсь предстоящему дню. And then I, after I spend time with God, I ask God, to remove any selfish, dishonest, self-seeking motives, like it says, and then I start my day. И она, когда, в общем, проводит время с Богом, просит Бога забрать у нее все эгоистичные и корыстные мотивы, и медитирует, и потом начинает свой день. Now, this doesn't mean I'm always in a perfect mood where I'm cheery and happy, right? And I don't get to choose what mood I'm in. I don't work a program so I can be happy all of the time. What I do is if I am still in a bad mood, I 10-step that. I talk to my sponsor, I connect with God, and then I am helpful. Now, if I am at work, Let me translate that first. I'll lose it. Она говорит, что у нее не всегда хорошее настроение, конечно. У нас нет как бы на самом деле выбора, да, в каком мы настроении. И я не работаю программу для того, чтобы всегда быть такой счастливой, радостной. Но если у меня плохое настроение, то я делаю 10-й шаг, я, может, говорю со своим спонсором, и потом я иду и помогаю другим людям. То есть я делаю 10-й шаг и помогаю другим людям. Now, if I'm at work, then sometimes I cannot be helping another compulsive eater in this exact moment. So I am helpful at work, right? I go out of my way to try to help someone else who I, would not usually be around, or I am just extremely faithful and do the best I can at my job in that moment. И она говорит, иногда она на работе, у нее нет возможности помочь другому компульсивному переедающему. И в этот момент тогда она пытается помочь людям вокруг на работе. И тем, кого она, с кем она обычно не общается, да, то есть, или если этого не получается, то быть очень-очень такой вот, усердной, быть наилучшим работником, каким она может быть в тот момент. And what can happen is, I start to go through the day and I'm not connecting with God. I'm busy with work. I'm busy talking to people. And then I sometimes will then remind myself, or God will help me remember, like, wow, I need to connect with God. So periodically throughout the day, I will find myself, just even if it's for a moment, closing my eyes and breathing and just asking for what the next right step is, and what God's will is for me. Иногда, она говорит, утром я забываю с Богом установить связь, и куда-то начинаю бежать, что нужно бежать что-то делать по работе. И тогда я себе напоминаю, и иногда Бог помогает мне вспомнить о том, что нужно установить с Ним связь, что нужно связаться с Богом. И часто в течение дня я закрываю глаза, просто даже, может, на несколько секунд, и спрашиваю, и молюсь, спрашиваю, какой следующий правильный шаг. And then when I have the time after work, or if I have a break at work, then, I'm talking to newcomers, helping my proteges, and this takes up quite a bit of my time, or moderating meetings. И она говорит, и после работы или во время обеденного перерыва или перерывов на работе она пытается разговаривать с новичками, помогать своим протеже или вести встречи. И это занимает довольно много ее времени. Now, this makes it sound like I'm this perfect person that is
constantly remembering to connect with God and do the next right thing, but this is not always the case. И может это показаться, что я такой идеальный человек, что я всегда там соединяюсь с Богом, там помогаю другим и так далее, постоянно помню о Боге. Это не так. Вот. Мгм. But this is why I work a program of recovery, because I am a human. So I'm selfish and resentful and dishonest and afraid a lot. So I have a way to get these things to God, to my sponsor, and then I'm just helpful. And I do this over and over again. And I keep saying the same thing, but that is the truth of what I do. И она говорит, поэтому я и работаю программу выздоровления, потому что я человек. И у меня вот эти обиды, страхи, что там еще? Эгоизм возникают очень часто. Вот. И поэтому у меня есть способ, как это отдать Богу. Да? Я говорю со спонсором, и я иду, помогаю другим людям. И я повторяю одно и то же, да, потому что это то, что я на самом деле и делаю. Вот. Ничего такого как бы экстраординарного. And so now you might be wondering, well, wait, I asked about your food. How is the food going? What do you do with your food? Подожди, сейчас вы, наверное, думаете, но ведь я спросила про еду, а что у тебя с едой происходит, да? I do absolutely nothing. Я делаю абсолютно вообще ноль, ничего по поводу еды я не делаю. If I want to do something, like eat less or eat more or eat this or eat that, Если я хочу что-то сделать с едой, например, есть меньше или есть вот это, не есть вот это. I immediately 10-step that, because that means I'm trying to have control, and I'm selfish. I want something my way over my food, and this is going to end in a bad way. Она говорит, я немедленно сразу же делаю 10-й шаг, потому что это значит, что я пытаюсь опять контролировать что-то, и я хочу сама управлять своей едой вместо Бога, и это очень плохо закончится. So I connect with God and ask for God to help me feed and nourish myself well throughout the day. Поэтому я молюсь Богу и прошу Бога, чтобы Он помог мне себя питать как бы правильно, чтобы мне это было полезно весь день. And sometimes, of course, I would want myself to eat, if it was my way, I'd only eat, very healthy things that would make me really skinny all day long. И если бы это было по-моему, то я бы ела все очень только самую здоровую еду, чтобы я похудела и была вообще худой. But I don't have it my way. So I just do the next right thing, right? I eat what I eat, and I let God handle the rest. And if I don't want to let God handle the rest, then I have to talk to my sponsor about this and continue to practice the steps, turning it over to God, and then just turning my attention to being helpful. Мгм. Она говорит, по-моему, в этой жизни уже не происходит. Поэтому я ем то, что я ем. Остальное все я отдаю Богу. А если я как бы не хочу, если я пытаюсь какой-то опять контроль взять над едой, я сразу же делаю 10-й шаг, я говорю со спонсором и иду помогать другим людям. I mean, so this is real life. I mean, this is practicing turning over my will and my life over to God as much as I can, and then letting God handle the rest. And this takes a lifetime to practice this. This is not something that changes overnight. Это реальная жизнь. То есть это то, что вот происходит, когда ты отдаешь Богу свою жизнь, свою волю и свои мысли. И это изменение не происходит за одну ночь. То есть нужно его практиковать, нужно упражняться, отдавать Богу все свои действия и мысли, и чтобы Бог заботился о результате.
But when I practice these things, it's amazing the results. The amount of peace I have even when I don't eat as I want to eat. И когда я практикую эти вещи на ежедневной основе, то результаты просто фантастические, потому что то количество, та глубина вот этого душевного покоя, который у меня есть, ну, вообще удивительно, даже если я не ем то, что я бы идеально хотела есть. And so that's all I have for that. Вот ответ на этот вопрос. Женя, как? Ответили на этот вопрос? Да, супер, Марин, спасибо огромное. Спасибо. Очередной раз Бог говорит еще раз мне все то же самое, что я знаю. Спасибо. Yeah, thank you, Israel. It's like God is saying through you again what we need to hear. Well, Okay, another question. Yes, did you want to add something? well, I wanted to say something. God is saying through me what I need to hear too. Yeah. Она говорит, да, Бог через меня говорит то, что мне нужно услышать тоже. Okay, awesome. One more question. Лариса, привет. Было ли у Израэль другие компульсивности, кроме еды? Помогла ли программа избавиться от другого компульсивного поведения? So question is, have you had any other addictions, and has this program helped you get rid of those as well? It's a good question. So I would say my two other addictions, the first one would be I was addicted to like love and relationships, right? I was in so many sick and twisted relationships, and then the other addiction I had was just really compulsive thinking in general about everything. And working this program, because I work my program around all of this. So when I Let me translate, please. talk to you got it. Thank you. Она говорит, у меня две таких нездоровых пристрастия. Первое это было любовь и взаимоотношения. Что я была в большом количестве таких вообще неправильных каких-то токсичных взаимоотношениях. И вторая аддикция это компульсивное мышление по любому поводу. Просто думать. И я работаю эту программу вокруг всех этих проблем. And so I work my program around all of this stuff. So like I said in the beginning, I was being dishonest about this, sick relationship I was in. And it took me a long time of working my program, right? Because I just constantly wanted, either the boyfriend I was with to pay attention to me, or I wanted them to call me, or I wanted something, I wanted someone to marry me. And so all of these things I had to 10-step because I was being selfish. I wanted it my way. Она говорит, что вот в первые 4 месяца, да, она лгала своему спонсору о своих взаимоотношениях, потому что они были очень токсичны. И у нее там, и ей долго пришлось в программу работать, пока она даже смогла быть честной на эту тему. И все время там то ей там хотелось, чтобы ее друг ей позвонил, то она хотела, чтобы кто-то ее замуж там взял, то еще что-то. То есть это был эгоизм, потому что она хотела все по-своему, чтобы было. And so as I worked my program around this, God lifted, a lot of things from my addictions to relationships. It has helped with my addiction to compulsive thinking. And, with compulsive thinking, it's just where I'm obsessively thinking about, what does this person think about me? What about my job? What about my boss? Or, just all of these obsessive thoughts about what I thought was going on in my life. Она говорит, что
когда она проработала программу на тему взаимоотношений, то это помогло, в общем, ей намного, облегчение большое принесло. А с компульсивным мышлением, это когда я компульсивно думаю там о чем-нибудь там, что обо мне думает этот человек там, как там что-то по работе, да, какие-то проблемы, как там это решить, и так далее, в общем, о себе в основном. And so as I work my program, things get lifted in all areas of my life. И когда я работаю программу, то меня отпускает во многих областях моей жизни. Now, it's still not perfect. There are still days when I feel like, I feel like choking my fiance because I'm so resentful. But the nice thing is that I have a program, so I don't have to choke him. I just have to turn it over to God and then continue to be helpful. И идеальна ли моя жизнь? Конечно, нет. Есть дни, когда мне хочется задушить своего жениха, но у меня есть программа, поэтому мне не надо его душить, а можно отдать все Богу и идти дальше, помогать другим людям. Yeah, so yes, this program, as it says in the big book, it works in all areas of our lives, and I have seen that in my own life. И она говорит, да, как большая книга говорит, эта программа помогает во всех областях жизни, и она это наблюдает в своей жизни, что это так. Okay. And so that's all I have for that. Thank you. So here's an additional question to this topic. Анастасия Дмитриева спрашивает, менялись ли ее зависимости, к примеру, от еды к сигаретам или алкоголю? So question is, have you experienced, for example, a change in addictions, like from food to cigarettes or alcohol? No, I have not. Нет. And the reason for that is because when I work this program, I'm getting at the root of the problem, right? And the root of all addictions is selfishness and self-centeredness. Она говорит, нет. И почему? Потому что она работает в своей программе над корнем этой проблемы. А корень всех зависимостей – это эгоизм и эгоцентризм. And so when I give that selfishness and self-centeredness to God and talk about it with my sponsor and go help someone, I'm really, asking God to help fix the real problem. So if the selfishness and self-centeredness is gone, then there's no reason for me to go to drinking or to smoking or to men or to any kind of compulsive behavior. И она говорит, так как она работает над корнем проблемы, да, то есть, что она отдает ее Богу, свой эгоизм, эгоцентризм, и, в общем, действительно, в самый корень смотрит этой проблемы, и с этим Бог помогает, то тогда нет никакой нужды какой-то другой зависимостью заниматься. То есть не нужно бежать там ни к сигаретам, ни к алкоголю, ни к мужчинам, ни к чему другому. So, really, God gives me the ease and comfort that I'm looking for, and so there's no need to look anywhere else. И Бог дает мне легкость и комфорт, которую я и ищу, да, в этих зависимостях. Поэтому мне не нужно куда-то еще свой взор обращать на другие вещи, потому что у меня уже есть эта легкость и комфорт. But again, I am not perfect. So not all the time am I even willing, right, to accept or get the comfort from God. So that is why I have a program. So if I'm trying to get comfort from something else, if I'm trying to get comfort from
another person, if I'm trying to get comfort from food, or if I'm trying to get comfort from, worrying or thinking about a problem obsessively, then that's why we have a program. And that is why I have to talk about it with my sponsor, turn it over to God and go help someone. Я, конечно, не идеальна, поэтому далеко не всегда мне хочется получать и просить вот этого комфорта и легкости у Бога. И поэтому есть программа у меня. То есть если у меня возникает желание получить комфорт от еды или от другого человека, или от компульсивного мышления, например, думать о проблеме вместо того, чтобы ее отдать Богу. Вот для чего у меня есть программа, и в эти моменты я обращаюсь к своему спонсору, делаю 10-й шаг, отдаю все это Богу и иду помогать другим людям. Yeah, so that's all I have for that. Вот такой вот ответ. Анастасия, ответила на твой вопрос? Yes, thank you very much. But I think that's this question before your program, not now, not when you in your program now. Okay. Of course. When I was compulsive eating, if I tried to stop myself from compulsive eating, I would definitely do something else. So I would then probably go to men so then that they could keep me entertained. So I wouldn't be thinking about compulsive eating. Наталья добавила, что это был вопрос точнее, Анастасия, о том, что это было до программы менялись ли ее зависимости. Она говорит, да, конечно, то есть если я себя заставляла как-то от еды воздерживаться, то я тогда бежала к мужчинам, чтобы мужчины меня там развлекали и давали мне какой-то комфорт и интерес и так далее. Yeah, I mean, essentially, before I started this program, if I wasn't compulsive eating, I was searching for some other compulsion, thinking, exercising, drinking, but not to a great extent, but always looking for something to make me feel better, of course. Она говорит, да, конечно, до программы, если я не компульсивно ела, то я бежала к какому-то к другой зависимости, там, мужчины, упражнения физические или компульсивное мышление. And one of my favorite things was moving. I love to move to different places because I thought that this would, I would compulsively move all the time because I thought that would make me feel better. And it never worked, ever. И одно из ее любимых занятий было переезжать. Она постоянно переезжала куда-то, компульсивно. Компульсивные переезды. Думала, что ее от этого и станет лучше, но никогда это не стало лучше. So, does that answer the question? Да. Ответила она на твой вопрос, Анастасия? Yes, thank you very much. That's okay. Thank you for your answering. Thank you. Так, окей. Another question от Натальи. Нужны ли особые условия для обращения к высшей силе? Тишина, уединение, встать на колени или может на ходу? Here's a question. Do you need special circumstance or condition to connect to your higher power, like quiet, being alone, standing on your knees, or can you just kind of connect on the fly as you're going along your day? It depends on how strong my selfishness and self-centeredness is in that moment. Она говорит, зависит от того, насколько у меня сильный эгоизм в тот момент. Эгоцентризм. So I'm being extremely selfish and I'm upset because I want something my way that's not going my way. Если я нахожу себя в крайней степени эгоизма, мне очень я расстроена из-за того, что что-то не по-моему идет. Then usually after I 10-step,
in that situation where if I'm really upset, then most of the time I have to go by myself and pray for a minute or 5 minutes or 20 minutes just to really ask God to help me, even to help me reconnect with God. So. Мгм. И она говорит, когда делаю 10-й шаг в таком состоянии, то потом я иду и там молюсь там минуту, там 5 минут, 20 минут, насколько это нужно, чтобы вообще хотя бы наладить опять связь с Богом. Ну, то есть тогда нужно экстренные меры принимать. Now, if it's just throughout the day and I am just trying to, ask God for help, if I have forgotten to pray for, a couple of hours and I'm busy at work, then I can simply just, stand there for a moment and breathe deeply and ask for God's will. And it can take just a second, but it's enough to reconnect me with God. И иногда на работе, если я забыла помолиться, например, утром, то потом обнаруживаю, что у меня потеряна связь с Богом, то я могу просто встать, закрыть глаза, сделать пару глубоких вдохов и спросить, какая воля Божья на данный момент. И это, в общем, помогает. И это может занять там несколько секунд всего. But in honesty, God over the last 2.5 years has really become my friend. So I find myself, if I'm, driving or I'm just alone walking or anything, I find myself just talking to God, sometimes out loud, sometimes in my head, but just talking about some of the things that I'm thinking about and feeling. And that's what this is all about, is about building a relationship with this power. And when we do that, then that power can really help us solve our problems. Она говорит, за последние 2,5 года Бог стал ее другом, настоящим другом. И вот о чем, эта программа, вот суть этой программы, это наладить как бы такие рабочие взаимоотношения с Богом, чтобы мы могли слышать Его в любой момент. И я говорит, иногда еду просто в машине, разговариваю с Богом, там, да, так, вслух. И Бог поможет нам решить все наши проблемы, как нам говорят. И вот в этом суть программы и состоит. So that's what I have for that. Вот такой ответ на этот вопрос. Okay, we have not much time, so I'm just gonna go ahead. There's a couple more questions. Эля, Израиль, спасибо за спикерское. Как она поступает, если к ней обращается человек с просьбой быть ее спонсором, но он считает, что не может без плана питания? Отказывает ли начинает с ним работать по шагам? So, Israel, thank you for your story. What do you do if a person asks you to be their sponsor, but they are convinced that they need a meal plan? Do you sponsor them or do you say no? So I tell them if they think a meal plan will work, they should go work that meal plan with their whole heart. And if it doesn't work, then I'm happy to sponsor them, right? Because if people think that something else can work, they have to go try it. But I myself don't sponsor anyone that works from a meal plan. And that is because I know it didn't work for me, so I don't know how to help someone if they're on a meal plan. Она говорит, что если кто-то приходит к ней с планом питания, она говорит, так, хорошо, если ты считаешь, что план питания для тебя сработает, то иди и работай этот план питания там, от всей души, да, со всеми максимальными усилиями. И смотри, сработает он или нет. Если он сработает, хорошо. Если не сработает, то я здесь, я могу тебе помочь. Она говорит, что большая книга нас учит тому, что если человек считает, что что-то еще для него сработает, то нужно это делать. А я не могу спонсировать людей на плане питания, потому что для меня он не сработал. Да? И я не спонсирую никого с планом питания. Так.
По-моему, все. То есть, может, я что-то пропустила. Спасибо. Okay, go ahead. Great. And so sometimes meal plans will work for people. And so if someone believes that will work for them and it does work, that's great. But if it doesn't, and they want to work through the steps, I'm here anytime. И она говорит, план питания иногда для людей работает. И если он работает, хорошо. Но они должны это попробовать. А если не работает, то я рада их провести по шагам. Я буду здесь ждать. И, если они, то есть, понимают, что план питания не работает и хотят пройти через шаги. And that's all I have for that. Вот. Это так. Okay, we have 5 more minutes. 5 минут осталось, еще, наверное, один вопрос. От Арюны. Как она ищет подспонсорных, как понять, хронический или нехронический компульсивный переедающий? How do you find your proteges and how do you know if a person is a chronic compulsive eater or not? So is that how do I find my proteges? Like Yes. how do they work? Okay, How great. do you find them? Okay, so I have found my proteges, or more like my proteges have found me by my presence just on the meetings and people calling me and asking me to sponsor them. So I share my story, or I am calling newcomers, and that's the main way I find proteges. And then for the second, what was the second question? I'm sorry. Yeah, let me translate the first one, but the second part is how do you know if it's a chronic person? So let me translate that. Great. Она говорит, что протеже она находит, или они ее находят на собраниях, на телефонных собраниях АП. То есть она там рассказывает свою историю, ведет встречи, делится, и люди ее сами находят и просят их спонсировать. All right. And so I know that I knew that I was chronic because I couldn't stop. And if I tried to stop, I couldn't stay stopped. Она говорит, я знаю, что я была хронической, да, я хронической переедающей, потому что если я ела, я не могла остановиться, а если я останавливалась, то я не могла снова не начать. So the people I work with, they are also people who cannot stop even if they try dieting, they try a meal plan, they try not eating sugar, they try all these different things, and maybe they can stop for a day or a month, but then they always go back to compulsive eating. So that's how we determine if someone's a chronic compulsive eater, but really they have to decide, they have to find that for themselves, just like I had to find that for myself. И она говорит, я спонсирую именно тех людей, которые вот как я. То есть они, даже если они захотят остановиться, они не могут поддерживать это состояние. И они, может, пытались там диеты и планы питания и все такое. Вот. И то есть они тоже понимают, что они не могут это навсегда поддерживать. Но я людям не могу это сказать, и они должны это сами решить. То есть могут они или не могут. Или, может, им что-то еще хочется попробовать. Ладно. Great, and that's all. Okay, thank you. We have 2 minutes left, so I'm just going to ask some feedback from people. Давайте, у нас осталось 2 минуты. Давайте, Израиль, если вы хотите, скажите, что вам сегодня показалось таким классным в нашем разговоре. Можно вслух, лучше вслух. Марина, привет. Всем привет. Я компульсивная переедающая, выздоровевшая. Мне очень вот запомнилось момент, что ты сказала, что ты стараешься помочь компульсивным обжорам, а не просто помочь кому-то. И я вот поняла, что надо больше, еще больше углубляться в программу. Вот. И, конечно, вот ответ мне на вопрос, то, что как я спросила, да, как ты ешь, вот, и ты мне сказала то, что я уже знаю, и то, что, собственно говоря, как меня Бог и ведет. Вот. И вообще все ответы были классные. Спасибо большое. Спасибо. So thank you. Женя says that
it was very helpful for her to hear that you're helping compulsive eaters, and she realized that, while she can help other people, but helping compulsive eaters is very important. So that's something that, she can deepen her program in. And also your response about food and all the other responses are really great. Thank you. Спасибо. Привет, Марин, Настя, можно еще вопрос? Ага. Давай, Настя. Ага, спасибо, Марин. Спасибо большое, Израиль. Вообще очень классно все рассказала. Мне очень понравилось, что она ничего не усложняла. И как бы каждый вопрос, который кто-то задавал, я прямо такая сижу и думаю, сейчас чего-нибудь она такое скажет, вот что-нибудь такое, чего я не знаю. И на каждый ответ она говорила, я делаю 10-й шаг, отдаю это Богу и помогаю другим. Я делаю 10-й шаг, отдаю Богу и помогаю другим. И это так круто, что она ничего не усложняет, и как бы все ясно, как бы инструкция ясна. Спасибо. Спасибо ей большое. Mm-hmm. Well, thank you very much. So from Nastya, she says that every time somebody asked you a question, like she expected something, like new and profound, but all that you said were like, well, I do a 10-step, I give it up to God, and I go help others. And she's like, wow, that's like really cool. All the instructions are there. There's no need to complicate. Yep. It's pretty much that. I wish it was something more deep and profound, but it saves my life. It saves all our lives. Она говорит, да, конечно, было бы круто, если бы это было что-то такое, там, огненный курс какой-то, да, там, глубокий какой-то философский ответ, но все очень просто, и это спасает нашу жизнь. Спасибо. Марина, ты хотела, да? Да, я хочу поблагодарить. Очень, причем я говорю, что мне были очень полезны ответы на вопросы, которые задавали другие люди. И меня очень подкупила ее искренность, честность и то, что она вообще как бы такой простой человек и разрешает себе быть не идеальной. И, в общем-то, и как бы вот эта вот ее неидеальность, она очень симпатична мне. Спасибо большое за встречу. So Marina says, like, really thank you for your answers, even though other people asked them, but it was really helpful to her. And she said, especially she loves that you're such a sincere, honest person, and that you allow yourself to not be perfect. And that was very endearing and inspiring. Oh, well, thank you. Спасибо. Ну ладно, в общем, пора заканчивать. Или у кого-то есть еще жгучее желание? Могу, да, я еще добавить, да. Хотела еще сказать спасибо за то, что она сказала, что она работает программу, когда ей плохо и когда ей хорошо. Вот, потому что, я когда плохо, не хочется, ты как бы думаешь, а как я могу помочь человеку, я сейчас в таком состоянии нахожусь, что ему передам? Но при этом все равно не останавливаться, как бы, и делать работу, делать программу, вот. И тогда состояние только тогда выправляется. Вот, спасибо большое. Yeah, and thank you for saying that you work your program when you feel good or bad, because when you feel bad, sometimes you think like, oh, how can I be possibly helpful to anyone? But that's the way to get out of it. So thank you. Yeah, thank you. Еще кто-то хотел сказать? Да, я хотела. Израиль, спасибо за спикерское. Меня очень тронуло, что вот такие ответы честные, что бывают дни, когда она переедает до сих пор, и что бывают дни, что у нее не такое настроение, как всегда, что я в последнее время себя гноблю за это, что это случается, и это все можно работать дальше по шагам, и все это исправляется. Все, спасибо. Yeah, thank you for being honest and saying that sometimes you eat more than you should, and then you have bad moods. And she's been kind of beating herself up that she needs to be perfect and in a good mood all the time. So it's very inspiring that we just work the program and move right along. Yep, that's the truth. Okay, well, I know it's like 1 o'clock, right? 1 a.m. So I'm gonna stop the recording. Thank you so much.